السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعضاء اللجنة والحضور جميعا، السادة الأساتذة، أنتم يا ما نحسبكم بذور الغياهب وبذور المواهب، أزف لكم ومن أعماق قلبي تحيات جليلات رواسي مسربلة بالهنا والندى، فأهلا وسهلا في حفلنا البهيج، تكريما للمتحصلين على الشهادة الابتدائية عام 2025. وكما قال القائل: أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس، آيات مشفيات قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
Sadaqallahul Aliyyul Azim. So, Assistant Secretary General, Secretary for Education, PRO, members of management of Uganda Muslim Supreme Council, Chairperson IPLE, Secretary wa IPLE, Treasurer, PRO, neba secretaries, ba director bafa abamasomero, ba head teachers, ba director of studies, abazadde bafa abalungi, abayizi bafa abalungi, bannamawulire, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So kukubaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza obbanga tuyita mu mwaka ogwa 2025. Nenzizaako okwebaza management ya Uganda Muslim Supreme Council wamu ne Mufti, Government ya Uganda, Ministry of Education and Sports, Uganda Police, naffe abalala bonna ba directors, ba teachers ne ba DOS okubanga tufudde theology studies okubanga tuziwa priority. Uganda Muslim Supreme Council esigala nga kyekitongole kitwala ffenna mu byenzikiriza ne mu byensoma. Namukola kw'ebibuuzo omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde tuli basanyufu okubanga abayizi bonna abaregisteringibwa n'ekitongole basobola okukola ebibuuzo byabwe bulungi. Okuleka abayizi 19 abasumaiya junior ey'e Masaka mu Nnyendo. Ebibuuzo byaffe byakolebwa nga 1 Desemba omwaka ogwa 2025. Twakozesa centers 405 era twakozesa ebibuuzo mu districts 68 era wabaddewo okweyongeraku nnyo okw'abayizi okusinziira ku mwaka ogwa 2024. Abayizi abaregisteringibwa baali 7,759. Subjects ezikolebwa mulimu Quran, mulimu fiqhu, loga ne tarbiya era nga zikolebwa mu nnaku 2. Okubriefinga abayizi ku mateeka g'ebibuuzo kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 mu Novemba. Ba teachers abasinga omulimu guno baagukola bulungi. Naye obujulizi obuliwo bulaga nti mulimu abataabikola. Era olw'ekyo abayizi abamu baakola ebintu ebimu ebyayita ebisaanidde ebiraga nti baali babulamu okubriefingibwa. Nabwekityo tutwala omulanga guno nga tujjukiza ba head teachers nti okubriefinga abayizi si kyagamba bugambi nti tukiteeka buteesi ku timetable, naye kiba kikulu nnyo. Kiyambako omuyizi okubanga ayingira ebibuuzo ng'amanya amateeka gaabyo, ng'era akimanyi nti tayingidde ate kukomera, nti ono azze okumukuuma naye musomesa we asobola okumusaba kintu kyonna kyonna n'akimukolera. Kati okubriefinga abayizi kintu kikulu nnyo. Nabwekityo tubasaba omwaka guno mubeere nga briefing mugikola ate nga making sure nti abayizi bonna bagibaamu. Twebaza cooperation y'abasomesa oba ey'amasomero, ba head teachers ne ba staff baabwe abalala bonna okubanga examination environment yali nnungi. Tetwawulirayo cases nti ate invigilator waffe baagala mukuba, kuba invigilator oyo gwe tuba tusindise fe aba akiikiridde ekitongole kyaffe. Tetwawulirayo cases zonna, wabula report ezajja zonna zaali ziraga nti bayisibwa bulungi. Abamu ne mubawa ne ku byokulya tweyanziza. Naam, okwengeginga ne ba police officers ne ba distributor kyajjawo omuze omubi ogw'okubanga ba distributor abamu basala passos ez'ebibuuzo ne bazikuba ebifaananyi ne baziteeka ku WhatsApp.
nabo kityo abapoliisi batuyambako nnyo okubanga ekintu ekyo kiviirawo ddala era mbakakasa nti omwaka oguwedde tewabaddewo kibuuzo kyonna kitambulizibwa ku WhatsApp. Okuinspectinga amasomero, twatambula mu masomero amapya n'amasomero amakadde mu districts ez'enjawulo nga kyetunoonyaamu kulaba nti ddala abayizi ebintu babisoma, curriculum yaffe weeri, abayizi balina ebanaakolera ebibuuzo era mbakakasa nti amasomero agasinga gonna ekintu ekyo gakikola bulungi. Ebibuuzo byaffe byaseetingibwa abasomesa abakugu ate era nga nabo bayitamu interview. Basooka kukola interview, abaasinga okukola obulungi ne babeera nga be bayitamu. Nyongera okubajjukiza nti okujja ebibuuzo ku police stations mulimu gwaffe ba head teachers era nga tubasaba okubanga ekintu ekyo tusigala nga tukikola kuba kijjawo emize emikyamu egy'okubanga ebibuuzo babibbira mu kkubo. Supervision and special enrollment. Okuuma ebibuuzo byaffe kwalimu ba distributors, ba special invigilator, ba monitor, ba scout, ba county sheikhs, ba invigilator ne ba secretaries of education. Naam, kino kikulu nnyo. Uganda Muslim Supreme Council engeri gyebadde nga essira ku biwandiiko, abantu abakulu nabo badde nga bajjumbira ebibuuzo byaffe bino. Era on record twabadde nga turegistaringa imam ow'emyaka 77 ne shekat ow'emyaka 72 era naye ali omu ku bayizi ebibuuzo byabwe bigenda okuba nga birizingibwa. Twaba omukisa guno okwebaza ba directors abatandiseewo centers ezo ez'abakulu. Abantu abakulu badde batya nnyo okubanga bajja basome n'abaana abato babeere nga batuula mu kilaasi emu bawandiika nabo babalaba, naye mwabateereddewo omukisa okuba nga muteekawo centers ezo ez'abakulu nga mulimu nga mangi, naye agamu mulimu Nakasero Mosquito Arts, Daru Arkam n'amalala mangi. Okumakinga ebibuuzo, namwe ebibuuzo byaffe byamakingibwa ba examiners abatendeke era nga waliwo competitive interview eyaliwo awo. Buli subject yalina pano zaali 2 nga ziina abamakinzi nga kuliko ne omukulembeze. Oluvannyuma twafomingawo group y'abachief neddamu neyitamu ku bye bamakinze. Oluvannyuma netussawo group y'abantu 8 okubanga baddamu okubanga bayitamu mu mirimu ba chief gye babadde nga bakola. Oluvannyuma results ne ziteekebwa mu adjudication department abatuyambyeko okukola assessments, result slips ne certificates. Era mbakakasa nti buli omu agenda kuddayo n'assessment ye ne result slips ne certificate. Mpozero bajjukiza nti certificates zaffe ne result slips ziriko QR ne barcode ekituyambako okubanga tujjawo obufere abantu okubanga bakola ki bateekawo certificate zaabwe enjingirire. Ku registration twajjeewo okubanga tuleeta cash. Abamu ba head teachers ne ba director of studies tubali tuleeta cash mu office awo, naye cash yabadde nga jjibwawo ddala era buli omu agenda kubanga sente aziteekayo mu bank. Account number already kweri era mu buli results mu buli paso y'essomero twataddemu report eno. Ate abadde nga teyazze wano asobola okugisomako n'afuna account number n'amanya ne bank n'amanya n'erinnya account ly'ereeta. Adjustment wabaddewo okwongezaamuko katono mu registration fees. Twasanze nga wabaddewo ebitukwata okutambuza ebibuuzo n'okubikuuma. Netwongezaamu omutwalo gumu gwokka okuva ku mitwalo 7 paka ku mitwalo 8. Na positive developments tubakakasa nti technical team yaffe tetudde
era twatandiseewo enkola ey'oku accessinga results ng'oteekayo buteesi osambusa message osamu index number ya muyizi n'ofuna results ze ku ssimu. Naye enkola eno ezze mu bwanguko nga results zino tezinnaba nga ziteekebwa era ez'omwaka guno teziriiyo. Naye inshallah okuva n'oku mwaka guno enkola eyo egenda bbaawo nga bwe tukola ku PLE. E-registration. Naam, wabaddewoko okukaluubirizibwamu kw'aba head teachers abamu okujjuza form nga kibatwalira obudde bungi ne batusaba okussawo e-registration nga mu PLE. Era mbakakasa nti omwaka guno ogwa 2026 twatandiseewo enkola eyo eya e-registration. Examination security. Twala omukisa guno bakakasa nti omwaka oguwedde tewabaddewo bibuuzo birabika ku social media. Naam, wadde wabaddewo development says ennungi twasanzeemu ebizibu bino. Funding mu byenfuna. Okufundinga ezimu ku programu zaffe ng'okutambuza ebibuuzo n'obbikuuma kyatukaluubiriddemukko. Malpractice. Mwabaddemukko abasomesa abamu abaakwatibwa nga boogereza ba invigilators baffe, abalala ne bassaamu abaana abalala okukolera abaana abalala, n'abalala baali bagezaako okuyambako abayizi nga babeera bafunye mu short breaks okugendako mu short call nga babawa obupapula. Naye ng'ekintu ekyo kikyamu nnyo era kibeera nga kissa wansi profession yaffe ey'abasomesa. Nabwe kityo results ezimu ez'abayizi zakwatibwa era wagenda bbaawo investigations ezigenda okugenda mu maaso ne security committee abanaaba bawozezza obulungi zigenda bba nga ziteebwa inshallah. Incomplete forms. Naam, forms etwali tuleeta abasomesa abamu twali tujjuza foomu ezo nga tezijjudde nga weewuunya foomu ezimu zikomawo nga weri basomero oli awandiseeko buwandiisi linnya limu. Tugeze Kampala, essomero liri Kampala Islamic Primary School, najja nga awandiseeko buwandiisi Kampala erinnya ly'essomero. Abamu amannya g'abayizi mu Luwarabu n'awandiika amannya 3 ate mu Luzungu n'awandiika amannya 2. Kati nga twebuuza abantu abo babeera banjawulo. Date of birth, omwaka gwe bazaaliramu omuyizi, oli n'awandiika nti omwana bamuzaala 2025, ekitegeeza awandiise date gy'ajjulizaako foomu. Kati nabwe ekityo tubasaba mwongere okuyita mu foomu ezo. Places of birth, ebifo ebazaaliramu abayizi, oli n'awandiika essomero ddamba nga alaga nti abaana bonna bazaalibwa mu kifo essomero we lisangibwa. Ekitegeeza nti aba teyasomye bulungi kiri ku foomu. Nabwe ekyo tutwala omulanga guno kuba foomu ezo zibaako ew'okusitampinga wa mirundi 2. Director of Studies ajja nga asitampinzeeko ne head teacher nga asitampinzeeko. Naye nga wotandika okusomamu tosobola kukkiriza nti basitampinzeeko nga bakoze bifu naye nga ne head teacher asitampinzeeko. Nabwe ekyo tusaba ba head teachers tugezeeko kuddamu ziyitamu nga tunnaba kuziweereza. Kuno twebaza His Eminence Mufti wa Uganda olw'obukulembeze bwe ne support ye eri ebyenjigiriza. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amwongera obuwangazi. Nzaako okwebaza Ministry of Education olw'enkolagana ennungi kubanga recognizinga okusoma kw'ebyeddiini. Nzaako okwebaza badirekita b'amasomero olwa support gye mutuwa. Support eyo gye mutuwa yetuyambako okubanga tutambuza emirimu gino. Nzaako okwebaza Uganda Police n'aba security agencies abalala abatuyambako okukuuma ebibuuzo. Nebaza ba members aba board members olwa plan zaabwe n'okuorganizinga ebibuuzo bino n'okwerekereza ebintu byonna ne balwana okulaba nga tutuuka wano. Nebaza ba monitor, ba distributor, ba special invigilator, ba scout ne ba invigilator olw'okwetaba mu bibuuzo ne bakola emirimu gyabwe bulungi.
nebaza ne ba examiner abatwala obudde ne bamakinga ebibuuzo. Nebaza Islamic University College olw'okutukkiriza okumakinga ebibuuzo byaffe wadde nga ate waliwo ebibuuzo ebigenda mu maaso ebya university. Nabwekityo nebaza era abajudicator bano be balwanye ennyo okulaba nga ebibuuzo bireleasingibwa akadde kano. Abantu abasinga bafunye messages ezibagamba nti ebibuuzo bigenda fuluma leero ne beewuunya, naye bajudicator abo bakola misana na kiro okulaba nga kino kibaawo, okulaba nga buli omu agenda ne pass slip ye, agenda ne certificate ye. Tubeebaza omulimu ogwo. Nebaza ne bannamawulire okubanga bakulembeza ebyenjigiriza n'okubanga bamanyisa abantu ebintu ebituufu n'okugezaako okuexposinga abakopa ebibuuzo. Nebaza abakandidenti abakoze ebibuuzo era ne bayita mu grade yonna yonna gye beera bayitiddemu, kuba okuva ku ddaala erisooka paka ku lyokuna libayambako kugenda ku mutendera omulala. Nebaza abasomesa n'abazadde olwa support eyo gye bawadde bakandidenti okulaba nga bamaze okukola ebibuuzo byabwe bino. Nga mmaliriza twala omukisa guno okujjukiza ba head teacher nti olumala okufuna ebibuuzo byo sooka obiyitemu byonna olabe nti ddala amannya geego, information yonna yeeyo, amendment ezenaaba zeetaagisizza nti omwana ono erinnya lye lino lyakyuseemukko lirina babwe liti. Tusaba okikole mu nnaku 15 ez'okukola, kyentegeeza mu wiiki 3 okuva kati. Ekinaaba kikyuseemu okisubmitinge nga bukyali babeere nga bakikolako inshallah. Twala omukisa guno bajjukiza nti okuwandiisa abayizi abagenda okukola omwaka guno ogwa 2026 kutandikiddewo. Era olumaliriza wano okureleasinga ebibuuzo, pass slip ne certificate zigenda bbaawo ku bwereere inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo abadde secretary, abadde chairperson link of Islamic schools. Mu kaseera kano tumwebaza olw'okutulambululira ebifa mu byenjigiriza by'amasomero gaffe ag'eddiini. I've learned something from his speech that teachers, let's go back and teach our learners to avoid malpractice. At this juncture, let me take you straight forward to the program. Now we are receiving the secretary for IPLE, Sheikh Ismaila Kaziwe, to come and give us the release 2026 inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الإسلامية الدفعة الثامنة للعام 2025. الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأهله وجعل طلب العلم فريضة وطريقا موصلا إلى الجنة، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن العلم هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم وتقدم المجتمعات، به تبنى العقول وتنار البصائر، وتعد الامتحانات وسيلة لتقييم الحصاد المعرفي ومعيارا لتمييز الاجتهادات ومعيارا لتمييز الاجتهاد، وضمانا لترسيخ قيم الأمانة والعدالة بين المتعلمين. فبالعلم والعمل المخلص
يرتفع شأن الفرد وتسمو مكانة الوطن. وفي إطار الحرص على نزاهة العملية التعليمية وضمان دقة النتائج نود التنويه إلى ما يلي. Our guest of honor, the second deputy Mufti, Dr. Hafiz Muhammad Haruna Bukenya, Honorable Deputy Secretary General Haji Aluma, Honorable Secretary for Education Juma Chuchu, the Administrator of Uganda Muslim Council, as Regional Assistant to the Mufti Sheikh Juma Maweje, Regional Assistant to the Mufti Kampala, Chairman Education Committee Uganda Muslim Council Omutaka Namogozi, PRO, Chairman IPLE Uganda Muslim Council and the committee, directors of schools, head teachers, learners, officers from the press, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Praise be to Allah, who has exalted the status of knowledge and its seekers, and has made the pursuit of knowledge an obligation and path leading to the paradise. Peace and blessings be upon the teacher of humanity, the bringer of goodness, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and upon his family and all his companions. Proceeds. Knowledge is the fundamental pillar for the revival of nations and progress of societies. So it minds and builds insights are enlightened. Examinations serve as a means to evaluate academic achievements, a standard to distinguish diligence, and a guarantee to establishing the value of integrity and justice among learners. It is through knowledge and sincere work that an individual's status is elevated and the nation's standing is raised. In line with our commitment to ensuring the integrity of educational process and the accuracy of the results, we would like to note the following. Our guest of honor, today, the 5th of January 2026, the IPLE board under Department of Uganda Muslim Council, the Department of Education, and on behalf of Uganda Muslim Council, takes this opportunity to officially release the IPLE results for the year 2025. Our guest of honor, sir. Number of registered schools. 450 schools from 60 Muslim districts were registered. In the year 2025, an increment of 79 schools was achieved. In the year 2024, 371 schools from 62 districts were registered under the board. 2. Number of registered candidates. Number of registered candidates were 7,759. The number of registered candidates increased by 1,227 in the year 2025. In the year 2024, 6,532 candidates were registered. Our guest of honor, sir.
candidates who passed according to the grades. 3,203 male candidates passed in first grade with an average of 41.28%, whereas 2,084 female candidates passed in the first grade, making an average of 26.859%. So the total number of candidates who passed in first grade were 5,287, making an average of 68.140%. Grade 2, 843 candidates passed in second grade were male, making an average of 10.86%, whereas 841 were female, making an average of 10.84%. Grade 3, 123 candidates passed in third grade were male candidates, whereas 155 were female candidates, making an average of 3.58%. 88 candidates passed in fourth grade, making an average of 1.13%. So the total number of candidates who managed to pass their exams were 7,460, making an average of 96.15%. Our guest of honor, sir, in the year 2025, 7,460 out of 7,759 candidates passed their examinations with an average of 96.15%. Whereas in the year 2024, 6,292 out of 6,532 candidates passed their examinations with an average of 96.33%. So there is a decline of 0.18%. Candidates who failed their examination. Male candidates who failed their exams were 57, making an average of 0.73%, whereas female candidates were 65 who failed their exams, making an average of 0.84%. So the total number of candidates who failed their exams were only 122, with an average of 1.57%. In the year 2025, 122 candidates failed their examinations, making an average of 1.57%. Whereas in the year 2024, 126 candidates failed their examination with an average of 1.92%. Our guest of honor, sir, candidates who did not turn up for exams were 177 in total, with an average of 2.28%. Beyond you, there is a pie chart showing the margining. Our guest of honor, sir, this is the report from the Security Council. Results for the following candidates are being withheld until further investigation is complete. 1. Number 35,
Center 387 2025. 2. Candidates number or index number 3. Index number 387 2025. 3. Number 32. Index number 32. Center number 387 2025. 4. 30. Number 30. Index number 272 2025. Our guest of honor, sir. The rank of subjects according to the performance. Best done subject was fiqh with an average of 82.00%, followed by Thurayya with an average of 77.03. Lughatul Arabiya was the third done subject with an average of 72.55%. Quran was the fourth subject with an average of 62.03%. Our guest of honor, sir, and the audience. The following are the top 10 male candidates. Mutaisa Sira Abdallah of Rufuka Quality Islamic Primary School, Wakiso D6, ranked the first and the top male candidate in the whole country with an average of 99.50%. Followed by Nsubuga Hilal of Ibn Khamis Islamic Secondary School, Luwero District, with an average of 99.00%. The third one was Arik Abdul Wahab Madrasa to Al-Ghuraba, Ruwero District, with an average of 98.25%. The fourth male candidate in the whole country was Saint Teza Uthmani of Sumaya International School, Masaka, with an average of 98.00%. The fifth was Hashim Muhammad Matovu of Sumaya International School, Masaka, with an average of 97.75%. The sixth was Mutiaba Okasha of Rufuka Quality Islamic Primary School, Wakiso, with an average of 97.75%. The seventh was Kalule Abdurrahman of Al-Hijra Primary School, Nyinga, Biyoko District, with an average of 97.50%. The eighth was Chambade Abdurrahman of Al-Hijra Primary School, Nyinga, Biyoko District, with an average of 97.50%. The ninth was Mukisa Abdurrahman Al-Hijra Primary School, Nyenga, with an average of 97.50%. The 10th candidates all over the whole country was Salih Shafiq of Markaz Al-Hafiz Ibn Hajara of Luwero, with an average of 97.50%. Our guest of honor, the following are the 10 top female candidates all over the country. The best candidate the best female candidates in the whole country was Ni'ma Amiri Katude of Rufuka Quality Islamic Primary School, with an average of 99.25%.
The second one was Nalwana Sulaina of Ibn Khamis Islamic Secondary School, Duero, with an average of 98.00%. The third one was Sauda Salim of Ibn Khamis, Duero, 98.00%. The fourth one, Naluja Rashid of Islamic Education Center, Mbarara, with an average of 96.25%. The fifth one was Ndagire Muhsina of Al-Hijra Primary School, Nyenga, scored an average of 95.75%. The sixth was Biona Takiya of Al-Hijra Primary School, Nyenga, scored an average of 95.75%. The seventh one was Mukisa Sumaya from Sumaya International School, Masaka, scored an average of 95.75%. The eighth female candidate in the whole country was Jamira Yassini Chirunda of Rahman Primary School, Karungu, scored an average of 95.75%. The ninth was Mbatudi Zaituni Ibn Masoudi High School, Chibiri, Wakiso District, scored an average of 95.00%. The 10th female candidate was Nantandi Rehema of Ibn Baz Girls New Convert Center, Iganga, scored an average of 94.75%. Our guest of Natal. The following are the top 10 schools, the ranking of the schools around the holy country. The best school in the holy country was the Sumaya International School, Masaka, with an average of 96.17%. The second school was Rufuka Quality Islamic Primary School, Wakiso, with an average of 95.75%. The third school was Ibn Khamis Islamic Secondary School, Luwero, with an average of 95.09%. The fourth school was Ikra Islamic Primary School, Budo, Wakiso District, scored an average of 93.45%. The fifth was Noor International Academy and Orphans, Karungu, with an average of 93.00%. I beg your pardon, sir. The fifth school was Noor International Academy, like that. Noor International Academy and Orphans, Karungu, scored an average of 93.00%. The sixth school was Al-Hijra Primary School, Nyenga, Bayuko District, with an average of 92.91%. The seventh school was Munira Islamic Nursery and Primary School, Iganga, with an average of 92.79%. The eighth school was Namawojolo Islamic High School, Mukono, scored an average of 92.33%. The ninth school was Rahman Primary School, Karungu, scored an average of 92.31%. The 10th school was Ibn Taymiyyah Nursery and Primary School, Kaboa, Kampala, scored an average of 91.80%. The list of the school, as we ranked them, the list is attached. You
wa guest of honor sir. Twala omukisa guno okubeera nga ebibuuzo mbikwasa mukama wange omugenyi omukulu mu butongole era nga wetegereza ssebo nga mpita mu ofisi yo nti bonna abayizi ne ba head teachers n'abakulu b'amasomero na buli muntu yenna agenda kutwala ebibuuzo mu butongole certificate ne passlip olwaleero insha Allahu ta'ala. كل عام وأنتم بخير. إسماعيل كزيوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitongole kya Iple Uganda Muslim Supreme Council wansi wa department y'ebyenjigiriza tutwala omukisa guno okubeera nga tukwasa ebibuuzo ebyava mu bibuuzo by'abayizi baffe ab'ekibiina ekyomusanvu mu ggwanga lyonna nga baali abayizi kasanvu lusanvu ataano mu musanvu. Byonna ebyava mu bigezo ssebo omugenyi omukulu deputy mufti tubikwasa nti byonna mwebiri era olwaleero abakulu b'amasomero n'abayizi bonna bagenda kutwala certificate zaabwe ne passlip insha Allah ta'ala 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Congratulations our students, our teachers and also the parents. I'm assuring you that I have received the copy of the results inshallah today in this year 2026. May Allah subhanahu wa ta'ala make barakah in our schools. Nkaka santi maze okureceiving results za 2026 2025 2025 yeah, because 2016 never 2025 alhamdulillah we twebaza era tusabira bonna abakoze obulungi Allah abongeremu baraka kubanga kyetusinga okwagala. Tubebaza okubeera nga muze ku Uganda Muslim Supreme Council enyumba yammwe amaka gammwe n'okutegeera obukulu bwa education. That's what we want kubanga omuntu atasomye ayinza okuba ne future nga si nnungi. Today mu okusinzira to our constitution eri amended omuntu okubeera nga ayina afunye certificate eno aba asaanira okubeera ow'ettwale. So congratulations abamatwale betufunye abapya mu nsi yaffe eno Uganda. Ate district kadhi alina kubeera na thanawi. District kadhi alina kuba na thanawi. So inshallah ta'ala tubebaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The guest of honor, the second deputy Mufti of Uganda, Dr. Sheikh Muhammad Hafiz Harun Bukenya, the Secretary General, represented by the Deputy Mufti, the Deputy Secretary General in charge of Finance and Administration, members of management, and members who have joined us today. We have great guests. The Regional Assistant to Mufti of Northeastern Region is with us. West Buganda is with us, and the owner of this place, Kampala, is also with us, and the members of board, that is IPLE board, with us, and all your entourage. The chairman of National Education Committee, Namuguzi Katerega, is with us. The Dr.
who is the Deputy Vice Chancellor of IPL, rather, Vice Chancellor of ICUC is also with us. All members who are present here, the directors of the schools, and congratulations to the students who have completed IPLE. You have heard that IPLE qualifies you now to become even a member, county sheikh of Thurayya. You can imagine. This is so great. We congratulate you. Your Eminence, in our language, we say that when you see a man carrying a rope going to sell his pregnant goat, don't be surprised, because the problems in his home is more pregnant than the goat. So we have still many issues that we need to solve and organize ourselves as Uganda Muslim Supreme Council. Your Eminence, in 2016, there was no such a thing called IPLE, Islamic Primary Living Examination, under Uganda Muslim Supreme Council. It was not there. So when I came, I found that there are many organizations handling this program of IPLE. We had a link of Islamic schools under Amir Katude Sheikh. And then I also got another group called UQSA, Uganda Quran School Association. They are also carrying out what? Carrying out scholarship, examinations. Then as the Secretary for Education, I raised my hands up to God and prayed to Allah. I said, the same way Nabi Muhammad was praying to the two people, he said, Allahumma a'izz al-Islam bihadhaini rajulaini. I also raised my hand, I said, these people, Allah, strengthen the Islamic education with these two group of people. Allah accepted one, which is a link of Islamic schools, and rejected the other one. Therefore, we have two organizations running examinations in Uganda. One is official, that is a link of Islamic schools, because they are under Uganda Muslim Supreme Council. The other one is not official yet. But I believe that one day they will come, and we shall recognize them if they come. If they don't come, then they are not official. And I want to tell people who are doing exams, who have madrasas in all these places. Now, this Uganda Muslim Supreme Council, we have so many examinations. Rather, we have so many of what we call the scholarships. We also have bursaries to help our students rise. But these bursaries, you will only get them if you have official certificate from Uganda Muslim Supreme Council. We have ICUC. We also, in ICUC, that is a university that also gives what? Scholarships. They give scholarships. But these scholarships can only be given if we see your IPLE is under Uganda Muslim Supreme Council, ITB under Uganda Muslim Supreme Council, we shall give you. If not, then that certificate will be a problem. The other thing I am telling you, the signature of Uganda Muslim Supreme Council on your certificate is very important. Last time, they said that they want an ambassador to go to Saudi Arabia. Some of our brothers went for that, but when they saw their certificate, and it is not the certificate from Uganda or from UNEP, they rejected it, and they came back to me, and I had to recommend them that getting Thanawi certificate, that person is educated and is an equivalent of A level, and they have to accept them because of my signature. Therefore, you don't have to mix politics with education. In education, there is no politics, although in politics there is education. You have to know this. The other thing I want to mention here is that out of 82 Muslim districts in Uganda, we only have examinations in 68 Muslim districts, which means that
the district cadres must ensure that in every district there is a education, Islamic education going on. We want to see all the districts having madrasa. It is very sad that Emormor in northeastern, the whole of northeastern I was seeing, there was not a single madrasa who has sat for this. Inshallah, I am hoping that next year they join us. And also, Your Eminence, I want us to put it as a strong point to all the district cadres that your school, how can your school do examination for another an legitimate organization when you are in charge of your district? I think this is a big weakness we need to control. Finally, Tahfiz is a new program that has come to Uganda. I also request the owner of Tahfiz in Uganda, who is now our second deputy mufti of Uganda, let us strengthen Tahfiz in Uganda so that our children can be top in terms of education. Then there is finally we have in Bilal, we have Quran competition during the month of Ramadan. Every school should register for this competition because the rewards are very big and you will be very happy if you get that reward, inshallah ta'ala. They say I should also speak in Lusoga because my Uganda has a problem, but I think next time, inshallah ta'ala, I want to congratulate our students for this program, and I also want to congratulate the head teachers for the work they have done, and we are sorry for Sumaya, what has happened to Sumaya, but we shall correct those things inshallah ta'ala with the time. I want to take this time now to say the Eminence has already declared this program, and inshallah ta'ala we have to step in now for supervision and mobilization. You have to put aside some money for this mobilization. Inshallah, the whole of the country, we need to mobilize all children and ensure that all schools do one examination, one certificate, and one Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.